What? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Girivaratari Gopi Jana Bala Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yashodanandana Prachachana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Srota Satashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavini Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Pavanitananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mom Vishnu Padaya Krishna Pastai Putale Shimati Pati Vedanta Swami Riti Namani Namaste Saraswati Devi Gona Nivishesha Sundi Bari Pasta Yadishta. Dear Prabhu, you get a handkerchief, right hand side of the drawer.
In drawer. Yeah, right-hand side. There you go. Thank you. And can you turn this down to 25? Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древним желаниям могут исполнить желания каждого, словно океан милости, полный сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, the status quo. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус-кво». Chapter 22, the marriage of Kardama Muni and Devahuti. Глава 22. Женитьба Кардамы Муни и Девахути. Text number 9. Текст 9. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Priyavrata Деврата, Uttanapadaha Танападахо, Swasa Сваса, Iyam Ям, Duhita Дхита, Just a minute. Mama Мама, Anvichati Анвичхати, Patim Патим, Yuktam Юктам, Vayaha Ваяха, Shila Шила, Guna Гуна, Adibihi Адиби, Priyavato Priyavato just a minute. Priyavato Tanapado. Деврато, No, wait a minute. Wait. Priyavato Tanapado. Деврато, Танападо, Swasayan Duhita Mama. Васеям, Дхита, Мама, Anvichchati Patin Yuktan. Вичхати, Патим, Юктам, Vayushila Gunadibihi. Ваяшила, Гунадибихи, Priyavato Tanapado. Деврато, Танападо, Swasayan Duhita Mama. Васеям, Дхита, Мама, Anvichchati Patin Yuktan. Анвичхати, Патим, Юктам, Vayashila Gunadibihi. Ваяшила, Гунадибихи, Priyavato Tanapado. Деврато, Танападо, Swasayan Duhita Mama. Васеям, Дхита, Мама, Anvichchati Patin Yuktan. Анвичхати, Патим, Юктам, Vayashila Gunadibihi. Vayashila, Gunadibhi, Priyavato Tanapado. Devrato, Tanapado, Swasayan Duhita Mama. Swaseyam, Dvita, Mama, Anvichchati Patin Yuktan. Anvichati, Patim, Yuktam, Vayashila Gunadibihi. Vayashila, Gunadibhi, Devrato, Tanapado, Priyavato Tanapado. Swaseyam, Dvita, Mama, Swasayan Duhita Mama. Anvichati, Patim, Yuktam, Anvichchati Patin Yuktan. Vayashila, Gunadibhi, Vayashila Gunadibihi. Someone else? Яврато Танападо, Priyavato Tanapado. Свасеям Духита Мама,
Swasayandu hitamama. Anvishhati patim yuktam. Anvichyati patin yuktan. Vayashila gunadibhi. Ayashila gunaribihi. Someone else? Кто-то еще? Priyavrata tanapado Privato tanapado. swaseyam duhita mama Swasayandu hitamama. anvichhati patim yuktam Anvichyati patin yuktan. vayakshila gunadipih. Ayashila gunaribihi. Who's that? Bhaktin Indira, Hare Krishna, мои поклоны. Bhakti Indira. From Ufa. Уфа. Okay. Thank you very much. Okay, someone else? Кто-то еще? Priyavrata Priyavato tanapado. Aseyam duhita mama Tosayan duhita mama. Anvichhati patim yuktam Anvichyati patin yuktan. Yakshila gunadipika. Vayashila gunadibihi. Who's that? А кто это был? Давидаси. Полине. Huh? Полине. Okay. Thank you all very much for participating. Спасибо всем большое за участие. Priyavrata Uttanapada. Прияврата Танапада. Of Priyavrata and Uttanapada. Of Прияврата and Uttanapада. Приявраты и Uttanapады. Swasa, Класса, sister. сестра. Iyam, Ям, this. this. Это. Duhita, Духита, daughter. daughter. Дочь. Mama, Мама, my. моя. Maya. Anvichyati Анвичхати is seeking. is seeking. Ищет. Patim, Патим, husband. husband. Мужа. Yuktam, Юктам, suited. suited. Подходящего. Vaya Shila Guna Adibihi. Вайашвилгуна адибихи. By age, character, good qualities, etc. By age, characters, good qualities, etc. По возрасту, складу характера и качествам и так далее. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. My daughter is the sister of Priyavrata and Uttanapada. Uttanapada, yeah. She is seeking a suitable husband in terms of age, character, and good qualities. Моя дочь, сестра Приявраты и Уттанапады, сейчас она ищет себе мужа, который подходил бы ей по возрасту, складу характера и, подобно ей, был наделен всеми добродетелями. The grown-up daughter of Swayambhuva Manu, Devahuti, had good character and was well qualified. Therefore, she was searching for a suitable husband just befitting her age, qualities, and character. У Свайамбхава Ману была взрослая дочь по имени Девахути, которая обладала безупречным нравом и была наделена всеми добродетелями. The purpose of Manu's introducing, Она искала себе достойного мужа, который подходил бы ей по возрасту, качествам и складу характера. The purpose of Manu's introducing his daughter as the sister of Priyavrata and Uttanapada, two great kings, was to convince the sage that the girl came from a great family. Называя свою дочь сестрой двух великих царей, Приявраты и Уттанапады, Ману хотел убедить мудреца в том, что Девахути принадлежит к великому роду. She was his daughter and at the same time the sister of Kshatriyas. She did not come from a lower class family. Она была дочерью и сестрой кшатриев, а не девушкой без роду и племени. Manu therefore offered her to Kardama as just suitable for his purpose. Ману предложил ее в жены Кардаме, поскольку знал, что мудрецу нужна именно такая жена. It is clear that although the daughter was mature in age and qualities, she did not go out and find her husband independently. Отсюда следует, что хотя дочь Ману была взрослой и обладала множеством достоинств, она не стала сама искать себе мужа.
She expressed her desire for a suitable husband according to her character, age, and quality, and the father himself, out of affection for his daughter, took charge of finding such a husband. Девахути поведала отцу о своем желании выйти замуж за достойного человека, который подходил бы ей по складу характера, возрасту и качествам. И отец из любви к дочери сам позаботился о том, чтобы найти ей подходящего мужа. Okay, any questions or realizations? Вопросы или реализации есть? Yes, Mother Polini. Мне понравилось, что здесь дочь Ману была взрослой, и она не стала сама искать себе мужа, потому что в современном мире это все немножко, конечно, у нас по-другому. Оказывается, может быть и так. I like this. In spite of that, she was. What's she that? was- In spite of your matureness, she didn't. Maturity. Oh, maturity. Yeah. She didn't try to find husband by herself. In nowadays, it's a little bit the system is completely different. I mean, of the opposite. Yeah. Yeah. Now it's completely different. Да, сейчас совсем по-другому происходит. The thing is that if when a person tries to find a spouse by himself or by herself, the tendency is to choose on the basis of only your mind and senses. Ну, потому что есть такая склонность, когда кто-то ищет себе избранника для себя, то есть такая склонность выбирать по соответствии, руководствуясь умом и чувствами. Not necessarily, but that is the tendency. Не обязательно всегда так, но вот такая тенденция. And Srila Prabhupada said, liking today means disliking tomorrow. Прабхупада говорил, что если кто-то тебе сегодня нравится, то завтра он тебе не нравится. So a marriage based on the mind and senses of the two individuals is, how do you say, is shaky at best, Ну и поэтому unstable at best. брак, который основывается на выборе с помощью ума и чувств, он по меньшей мере неустойчив. There are many other things to consider other than what your mind and senses tell you. Потому что есть очень много других вещей, которые нужно принять во внимание, помимо того, что тебе говорят ум и чувства. And yeah, when you're absorbed in your mind and senses, you can't see anything beyond that. Поэтому, если вы просто сосредоточены в своем выборе, руководствуетесь только умом и чувствами, поглощены этим, то вы не видите много других вещей, что за пределами этого находится. There's a saying that love is blind. И говорится так, что любовь слепа. Of course, they call it love, but we know it's not love, it's lust. Конечно, они называют это любовью, но мы знаем, что это вожделение. Lust is blind. Что вожделение, оно слепо. Congratulations. Поздравления. Okay, anything else? Что-то еще? Questions, realizations? Вопросы или реализации? So that means that, Ну, я могла бы ну, сказать, что можно, да, Харе Кришна? В Beautiful современном tilak. Beautiful tilak, Mother разделяете Maidani. это? Харе Кришна. Hare By your Krishna. mercy, Guru Maharaj. Hare Krishna. Вот эта вот тенденция руководствоваться чувствами сейчас в нашу эпоху,
она заложена тем, что у людей нет знания. То есть я правильно понимаю? Потому что сейчас под руководством ну, никто не хочет находиться, и как раз-таки вот эта вот история нам показывает, насколько важно находиться под руководством. А по сути сейчас нет людей в современном мире, под чьим руководством находиться безопасно, так скажем, ну, помимо духовных учителей. И просто из-за недостатка знаний люди руководствуются только чувствами. So, is it right that because of the people lacking of knowledge nowadays, and they are not accepting any guidance, and also there are no people who can you be the guide of Qualified to guide. qualified to guide the under whose guidance you feel secure and feel safety, except spiritual masters. Is it What's the last part about spiritual master? except gurus? Yeah, the tendency is that nobody wants to be guided and, Да, and nobody's qualified to guide. Да, тенденция такая, что никто не хочет быть под руководством, и нету квалифицированных наставников. So therefore, Кто, ну, ведет тебя. so therefore you're left with a society of animals. Поэтому мы оказались, мы находимся в обществе животных. Very difficult situation, very, how do you say, sad situation. Очень печальная ситуация. Yes, Bhakti Kiddo. What do you think about guys who are not exemplary, but at the same time can make somebody's achieve their goal? Translate. Что вы Grumko. думаете насчет учителей, которые сами не являются примером того, чему учат, но тем не менее могут обучить людей добиться успеха? Well, I'm not sure I know what you mean. Не понимаю, For example, there's a Wait, translate. не понимаю, что вы имеете в виду. Go ahead. For example, there is a boxing coach that has never been a champion, but he makes other people become champions. Например, есть тренер по боксу, который никогда не был чемпионом, но других делает чемпионами. Yeah, well, yeah, fine. Okay. If it works, it works. Если это работает, то это работает. Главное, чтобы это работало. But often people don't feel secure with such guides. Like for example, there is a psychologist that is really fat, really fat, but he has a program where he helps people to deal with their insecurities and fears to get rid of such kind of things like being too fat or too poor. Но вот есть случаи, когда, то есть, люди чувствуют себя неуверенно или не в безопасности, не хотят обращаться к учителям, которые, например, вот есть жирный психолог, который составил программу, психологическую программу, которая позволяет людям избавиться от их собственных страхов и избавиться от лишнего веса или бедноты. Но при этом они сами бедные и жирные, эти учителя. Well, I myself would be hesitant to follow such a person. Я бы сам постерегался следовать такому человеку. On the other hand, I might experiment with what he's teaching out of curiosity. Но, с другой стороны, я бы попробовал бы посмотреть, как работает то, что он предлагает. Просто ради любопытства. And if it works, then okay. И если это работает, то почему нет? But the best thing to do is follow an acharya. Но самое лучшее — это следовать ачарье. Acharya means one who teaches by example. Ачарья — это тот, кто учит своим примером.
So that means exemplary. Вот это значит пример, быть примером. If you, it depends on what your goals are. Зависит от того, какие у вас цели. But if your goal is to become exemplary, then you have to follow somebody exemplary. Если ваша цель стать таким, достичь совершенства, достичь, стать показательным в чем-то, то вот нам нужно следовать за таким же, за такой же личностью, которая является показательным, образцовым. On the other hand, some people are good at doing something, but they don't understand why they're good at it, and therefore they can't teach it. They don't understand why what? They're good at something, but they don't understand Why is it? why they're good. How did they become good at it? And therefore they can't teach it. Да, с другой стороны, есть люди, которые достигли чего-то, да, но они не понимают, как они этого достигли, поэтому они не знают, поэтому они не могут учить. Anyhow, does that answer your question? Так или иначе, это отвечает на вопрос. That's like, yeah, it does. It's just a very complicated topic. People always struggle with this. Like, I mean, when people, like, for example, you're a coach or wherever, and usually, often people, give you like what you call it? Like they have they bold questioning, like They what? bold questions. They put very bold questions to you, like why are you fat? Why are you poor? If you're teaching this and that, like, but what they usually reply, their common reply is that, for example, a relationship coach has troubles with his own relationship. So whenever they ask such questions, he just says, "Well, here I'm at work, I'm a coach, but when I'm home, I'm just a husband, I'm just a mother or wherever." So they're dealing with their own difficulties. Probably they need someone else to coach them. Yeah. Okay, go ahead. Я просто хотел сказать, что Громко. тема достаточно сложная, и часто люди бросают вызов, they are challenging, I wanted to say, бросают вызов таким коучам, спрашивая, а что вы сами бедные или жирные, или у вас плохие отношения у самого. Но я слышал такой ответ часто коучи, которые семейные коучи, например, у самих сложностей в семье говорят, что на работе я коуч, психолог, а дома я папа, мама, жена. Ну, то есть, другими словами, эти люди, есть люди, и они сами встречаются с подобными трудностями, и им самим в этих ситуациях нужны коучи. Вот так. Well, I was thinking of my own history of preaching and teaching over the years. Я вот думаю о моей истории, как я учил и проповедовал вот за все эти годы. And sometimes I teach something of which I am not exemplary. И иногда я учил кого-то, да, обучал чему-то, в чем я сам не образцов, не являюсь образцом. But which I see works fantastically with others. Но я наблюдаю, что это удивительным образом очень хорошо работает на других. And I have faith in the principle involved. И у меня есть вера в принципы, которые я проповедую. And I may try to follow properly, but I may not be capable. И я могу стараться следовать правильно всему, но возможно так, что у меня не всегда получается быть, не всегда в состоянии. But even though I may not be exemplary, I teach the principle because I have faith in the principle. И хотя я не являюсь показательным примером, да, в чем-то, образцовым,
то я, ну, все равно я могу учить этим принципам. And I try my best to become exemplary. И я пытаюсь, насколько вот я могу быть таким образцом. But obviously, to be exemplary in something you teach is much more effective way to teach. Но очевидно, что если ты являешься образцом в чем-то, да, достиг совершенства, то это намного более эффективно когда обучать этому кого-то другого. Can you check to make sure everyone can hear okay? А вы слышите то, что я говорю? Слышно меня? Нормально? Okay. Mother Madonna, you had a point to make? У вас, Машка, есть что-то сказать? Ну, есть сказать, я не знаю, вот Гуру Махарадж, проповедуете истинные знания, и мы там, когда слушаем и передаем Бхагаватам, у нас есть вот эта вера в истинность. А о чем, например, говорит Кирилл, про вот психологи различные, они, ну, обладают так называемым знанием, что не является истиной. И, соответственно, таким психологам самим нужны психологи. У каждого тренера есть тренер. У каждого психолога есть свой психолог, потому что они не могут со стороны посмотреть. Тогда как и в истинном знании описывается, как под руководством можно совершенствоваться. So the teachers, What? if you are talking about you and us, because you are delivering the true knowledge, so it's perfect. But when we are talking about the mundane teachers, psychologists, because they are teaching this not true knowledge, so they cannot be perfect, and they also need some kind of teacher for themselves. So every psychologist has his own, his own mentor or teacher, so it's not perfect system. Many psychologists become psychologists because they have psychological problems. Много психологов стали психологами, стали таковыми, потому что у них проблемы психологические. They have or had. Have. Потому что у них есть проблемы психологические. There was one guy, he was the president of the American Psychiatric Association. Там был один человек, он был президентом Совета психиатров Американской ассоциации психиатров. So he was very well trained in psychiatry. И он был очень хорошо знал психологию. So by his training, he understood that he himself has psychiatric problems. И благодаря вот тому, что он хорошо стал разбираться в психологии, он понял, что у него у самого есть психологические проблемы. So periodically, he would commit himself to a psychiatric institution. И время от времени он приходил за лечением, приходил в один из психологических институтов. No, psychiatric, not psychological, psychiatric. Psychiatric means Психиатрический. психиатрический. Мгм. Психиатрический. В один из психиатрических заведений он время от времени он туда приходил. Он получал там лечение. Psychiatric means there's something wrong with the brain, how the brain works. Психиатрический. But psychological means there's something wrong with what person's behavior. It's two very different things. Да, психиатрический. В одно из психиатрических учреждений он приходил сам, чтобы просто полечиться. Can you hand me that white bottle, the fat white bottle? Yeah.
Thank you. Okay, anything else? Questions, realizations? Еще есть что-то, вопросы или... Yeah, I have one point to mention here is that when Mataji Mridani mentioned about other so-called gurus need other gurus for themselves, but we also have our gurus. Yep. It's not like we have perfect knowledge and we're on our own. Yep. Я просто сказал, что когда матушка Мритания упомянула про так называемых учителей, которым тоже нужны учителя, а у нас совершенное знание, и я добавил, ну, несмотря на то, что у нас совершенное знание, нам тоже нужны учителя. И они у нас есть, у каждого. One of the main qualifications of a guru is that he has heard from his guru. Одной из главных квалификаций гуру то, что он слушал от своего гуру. If he doesn't have a guru, watch out. И если у него нет гуру, то будьте осторожны. Because it means he's just, whatever he's teaching, he's just getting from his mind. He's just speculating. Потому что все, чему он учит, это исходит из его ума, это просто его выдумки его ума. And that's usually what happens. Это вот обычно, что происходит. There are very few people who are hearing from higher authority and then passing it on transparently. Есть несколько людей, которые слушают от вышестоящих авторитетов и потом передают, являются прозрачной средой и передают то, что услышали. It's rare. Но это редкость. The tendency to speculate is so strong. Вот эта тенденция выдумывать что-то, придумывать, она очень-очень сильная. Okay, anything else? Что-то еще? It was just interesting. Swami Man was like emphasizing on the good, and his daughter belonged to the good family, good pride. So it seems it's very important. In order to have good qualities, you have to take birth in a good family, in a how to say, family like higher grade family. Yeah. Because your parents should be, also qualified and so on. But nowadays we are born in very low class family, and so that's understandable why it's so difficult for us to develop good qualities. So we have to have like counteract our lower birth, low training. No training at all. Conditioning. Okay. Yep, translate. Я тут обратил внимание, что что Свами Роман, он очень акцентировал, уделил внимание, он сказал несколько раз картами, что моя дочь принадлежит к роду, к очень великому роду, да, царей принадлежит. И она вот поэтому она обладает всеми хорошими качествами. И кажется так, что вот это играло очень большую роль рождения в такой семье, чтобы вот обрести, чтобы было у тебя качество, нужно было родиться вот в такой семье, великой семье, которая тоже твои родители имели качество и так далее, воспитывали тебя, соответственно. Но сейчас мы все рождены в очень низких семьях животных, да, и поэтому понятно, почему нам так тяжело развить хорошие качества, почему нам все это так тяжело дается. Потому что вот мы рождены в таких вот
семьям. Da. Fortunately, though, we get reborn in the family of Iskon. Но, к счастью, мы были заново рождены в семье Искон. Therefore, there's still great hope. Поэтому все еще есть очень большая надежда. Okay? Great hope, Great hope. hope against hope. Translate. Великая надежда. А как это перевести? Надежда умирает последней. Надежда в безнадежной ситуации. Так сказать. Okay. Спасибо большое. Шрила Прабхупад ки джай. Всё, Прабхупад ки джай. Махадити Махарадж ки джай. Гой Бхактавинда ки джай. Джай. Намо Вишваре. Гауравани Прачарья, высшее, прочтение